¿Sabías que más del 80% de las averías de coches no provienen de la edad o la mala suerte, sino de pura negligencia? La mayoría piensa que el coche se estropea, como mucho, cuando alcanza los 300,000 kilómetros. Pero eso es charlatanería barata de concesionarios que solo quieren venderte un modelo nuevo. En este video vamos a desvelar cómo hacer que tu coche supere los 800,000 kilómetros sin costosas reparaciones. Vamos a desmentir un mito común que ha destrozado miles de motors y a compartir secretos de mecánicos contables. Quédate hasta el final para llevarte un truco extra infalible que hasta los más experimentados pasan por alto y que puede ahorrar un dineral. Vamos a pisar el acelerador. Hábito número 1. Olvide del intervalo de cambio de aceite del fabricante. Parece estupendo ese plazo de 10,000 kilómetros en el manual, ¿verdad? Menos quebraderos de cabeza, menos gastos. Pero, en realidad, esto puede costarte el motor. Los fabricantes estiran esos plazos para que el coche parezca más económico y práctico, sobre todo durante la garantía. Pero quien paga la factura después de los 150,000 kilómetros eres tú. Hemos hablado con aficionados al motor, mecánicos avisados y conductores que ya han rodado lo indecible, y todos insisten en lo mismo. Cambia a aceite sintético cada 5,000 kilómetros o 6 meses, sin paros ni discusiones. Si sueles conducir con tráfico denso, remolcas peso o vives en zonas calurosas y polvorientas, como ciertas regiones del sur de España, aprieta aún más el calendario. Seguir el manual a ciegas puede que te ahorre algunos cambios, pero el riesgo es obstruir el motor con lodos, dañar las llantas o, peor aún, repararlo por completo. Las recomendaciones del fabricante son valores medios. No. Promesas. Los fabricantes quieren vender coches nuevos, no que el tuyo dure. Y hablando de fluidos, hay otro que no puedes pasar por alto. A la Virginia hábito número 2, cambia el líquido de la transmisión con regularidad. Imagina, vas por la carretera y de repente la marca empieza a patinar como se conducirás un coche de autoescuela. Ahí, amigo, se acabó lo que se daba. Prepárate para soltar unos cuantos euros en una transmisión nueva. A diferencia del aceite de motor, el líquido de la transmisión es esconde y se degrada sin hacer ruido. Puede que incluso lo veas rojizo, sin mal olor, pero después de 50,000 kilómetros estará lleno de partículas de embrague, limaduras de metal y barniz que desgastan los engranajes como una liga líquida. Los conductores avispados hacen el cambio cada 50,000 kilómetros o 5 años. Antes, si el uso es intenso, como en taxis o VTCs, o en coches híbridos, puedes estirarlo hasta los 80,000 kilómetros, pero sin pasarse. Nada de hacer flush en transmisiones viejas y descuidadas. Eso solo esparce la suciedad y lo empeora todo. Usa siempre el líquido específico del fabricante, como WWG050Y5 o Fiat Tutela. Los genéricos te ahorran unas paras, pero te destrozan la caja. Sin transmisión, tu coche podrá incluso arrancar, pero se convertirá en un adorno de garage. Estate atento, que al final te cuento un truco infalible para no perder esas fechas. Hábito número 3, cambia el líquido refrigerante cada 4 años o 40,000 kilómetros. ¿Pensabas que el líquido de color en el radiador es eterno? Te equivocabas de cabo a rabo. Dejarlo para cambiar solo a los 100,000 kilómetros es como jugar a la lotería y perder a lo grande. Los refrigerantes modernos, con sus colores verde, rosa o morado, son más duraderos, pero el calor y el paso del tiempo los vuelven ácidos. Cuando esto ocurre, dejan de proteger y empiezan a corroer. Las bombas de agua se pudren, los manguitos se perforan, los radiadores se obstruyen y, en el peor de los casos, la junta de culata se ve el traste. Has notado humo blanco en el escape, fallos en el motor o desaparición del líquido sin fugas? Es el motor pidiendo auxilio porque el sistema de refrigeración se ha vuelto su enemigo. Si un Fiat, un Ford o un híbrido, cambialo cada 40,000 kilómetros.
USA la mezcla correcta, 50% de agua desmineralizada y 50% de aditivo del tipo adecuado para tu coche. Hábito número 4, cambia la cadena o correa de distribución antes de que se rompa. ¿Has oído ya algún ruido extraño en el motor y lo has dejado pasar? Ten cuidado, esta pequeña pieza controla la sincronización del motor. Si se rompe, los pistones pueden colisionar con las válvulas y eso, amigo, es un quebradero de cabeza y un gasto enorme. Y eso no lo quieres. Las correas necesitan cambiarse cada 60,000 a 100,000 kilómetros o de 6 a 8 años. Las cadenas duran más, pero también se desgastan en coches con mucho kilometraje. El calor, el aceite viejo y el paso del tiempo las destrozan sin previo aviso. Sin ellos, quizás un chirrido al arrancar o pérdida de potencia, pero muchas veces, simplemente se parten. Aprovecha para cambiar la bomba de agua y los tensores a la vez. Hábito número 5, mantén las bujías y bobinas al día. Las bujías gastadas no son solo una molestia. Pueden consumir hasta el 25% de tu combustible, causando fallos, una aceleración débil y un ralentí inestable. Las bujías de iridio o platino aguantan de 80,000 a 120,000 kilómetros. Las de cobre, la mitad. Consulta el manual, pero estate atento a síntomas como dificultad para arrancar, luz de inyección encendida, códigos tipo P0300 o un olor a gasolina en el escape. Bujías con aceite indican problemas en las juntas. Con Holland, mezcla rica. Bobinas defectuosas, fallos de encendido que matan los catalizadores. Aquí tienes un consejo extra. Limpia los contactos, ajusta la holgura y aprieta el par correcto. Esto no solo mejora el rendimiento de tu bomba de combustible, sino que también cuida el medio ambiente. ¿Quieres más consejos? Suscribite para convertirte en un experto de la mecánica. Hábito número 6, cambia el filtro de combustible antes de que ahogue el motor. La bomba de combustible detesta el esfuerzo extra, y un filtro obstruido la hace trabajar a destello hasta que se estropea. Polvo, óxido y restos de etanol lo obstruyen todo. De 40,000 a 70,000 kilómetros para filtros externos. Los internos pueden durar hasta 100,000 kilómetros en condiciones limpias. Alivia la presión. Cuida el fusible de la bomba, deja que el motor se apague solo y cambia el filtro en un lugar ventilado. USA filtros de calidad, los genéricos gotiano fallan rápidamente. Sin ellos, tirones al subir cuestas, arranques difíciles o pérdida de potencia. Mantén el flujo y tu coche no te dejará tirado. Hábito número 7, cambia el líquido de frenos cada 2 años. Los frenos son tu seguridad. ¿Por qué arriesgarse con el líquido saturado de humedad? Este absorbe la humedad, bajando el punto de ebullición de 230 grados centígrados cuando es nuevo a menos de 150 grados centígrados cuando está viejo. Resultado, pedal esponjoso, frenadas largas o fallo total en emergencias. Haz la prueba con un medidor de humedad, si está por encima del 2%, cambialo. Puedes hacerlo tú mismo, aspira el depósito y purga los conductos. USA.4 para coches más potentes. .3 para los estándares. Conducirás tranquilo. Hábito número 8, haz el mantenimiento de los diferenciales y la caja de transferencia. Estos componentes transmiten la potencia a las ruedas en vehículos de tracción integral, 4x4, o trasera. El aceite que llevan dentro se degrada y se ensucia. Cambialo cada 40,000 a 60,000 kilómetros. Utiliza un sintético 75W90. Drena, relina con una bomba, revisa posibles fugas, ruidos al tomar cavas o vibrations. Date prisa en cambiarlo. Mira un video o llama a un mecánico por primera vez. Hábito número 9, limpia o reemplaza el sensor MAF anualmente. Este apretito mide el aire que entra en el motor, ajustando la inyección de combustible.
La sociedad lo desordena todo, causando tirones, un consumo elevado y códigos de error como el P01. USA solo un limpiador específico, nunca WD-40, y de jalo sacar. Mide el flujo con un OBD antes y después. Es una reparación de 10 minutos que te ahorrará dinero en un sensor nuevo. Hábito número 10, una válvula PCV nueva cada 40,000 kilómetros. Esta válvula controla los gases del carter. Si se obstruye, provoca fugas y un consumo excesivo de aceite. Se cambia en 5 minutos. Verifica también las mangueras. Evita reparaciones y mantén el motor limpio. Hábito número 11, alineación cada 10,000 a 15,000 kilómetros o después de caer en baches. Una desalineación desgasta los neumáticos entre un 20 y un 40% más rápido, tira del coche hacia un lado y aumenta el consumo. Hábito número 12, nada de acelerar con el motor frío. El aceite necesita entre 45 y 60 segundos para circular. Acelerar antes es metal contra metal. Espera un minuto. Conduce suavemente hasta que se caliente, manteniendo las revoluciones por minuto, RPM, por debajo de 2500. Los turbos sufren más. El 90% de las averías provienen de esto. Algunas luces, como la azul en ciertos coches, te indicarán cuando está frío. La paciencia es oro. Hábito número 13, lava los bajos del coche cada trimestre, semanalmente si vives en la costa o durante el invierno. Sal, barro y suciedad. Corroen el chasis, los tubos de freno y el sistema de escape. USA una lavadora a presión con inhibidor de óxido en la costa, y aplica cera. Evita reparaciones, ahorra tu dinero. Consejo extra, utiliza una aplicación de mantenimiento. Registra todo, cambios, fechas, kilometrage en aplications como mi coche o carango. Detecta patrones, aumenta el valor de reventa entre un 10 y un 15% y evita servicios innecesarios. Nada de fiarse de la memoria. Listo, ya tienes el mapa para que tu coche alcance los 800,000 kilómetros, pero hay un villano oculto que agota tu batería sin que te de cuenta. Descubrelo en el próximo video con una prueba de 2 minutos que te ahorrará una buena cantidad de dinero. Dale me gusta, comparte, suscribite. Vamos a hacer que este video triunfe y salve tu coche.